वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्तिः। Good morning, Shubhodayam. What did we discuss in the last prayer meeting? Education, right? I will continue with the same topic today also. Educating the educated. The word educated I put in inverted commas. Right? Educating the educated. Because Swamiji said, Vivekananda makes a great statement. He says, bring light to the illiterate and bring more light to the educated. For the vanities of education of our time are tremendous. చదువుకొని వాళ్ళకి జ్ఞానం ఇవ్వు, చదువుకున్న వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ జ్ఞానం అవసరం అవుతుంది. చదువుకున్న వాళ్ళకి, రైట్? ఇల్లిటరేట్ పీపుల్ దే నీడ్ లైట్, దే నీడ్ నాలెడ్జ్. ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ నీడ్ మోర్ నాలెడ్జ్. ఈసేస్ ఫర్ ద వ్యానిటీస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ అవర్ టైమ్ ఆర్ ట్రెమెండస్. మనం నేర్చుకున్న విద్య మనలో ఒక ఫాల్స్ అభిమానాన్ని క్రియేట్ చేస్తుంది, ఒక ఫాల్స్ ప్రైడ్ని, ఒక ఈగోని. నేను చదువుకున్నవాడిని, సర్టిఫికేట్. ఇట్స్ క్రియేటింగ్ ఈగో, వ్యానిటీ. So that is making us inflexible. If you just see today, uneducated people are more flexible. They are ready to do anything. Educated person has become rigid. నేను ఇదైతేనే చేస్తా, నేను చదువుకున్నవాడిని, నేను ఎంపీ, నా దగ్గర ఇది ఉంది, సో ఐఎమ్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఆల్ దీస్ జాబ్స్, దే ఆర్ నాట్ ఫర్ మీ. సో ఇట్ హ్యాస్ మేడ్ యూ ఏ కైండ్ ఆఫ్ very regimented individual, where you are more conditioned than you were before.
చదువుకున్న వాళ్ళకన్నా చదువుకున్న వాళ్ళ దగ్గర ఈ మానసిక సంక్లిష్టాలు కండిషనింగ్ ఆఫ్ మైండ్ ఇస్ కాల్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. అవి ఎక్కువ ఉండటం వల్ల, మన ఫ్లెక్సిబిలిటీ తక్కువగా ఉండటం వల్ల మన జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా తగ్గిపోతున్నాయి. సో ఐ రిక్వెస్ట్ యూ ఆల్, యూ ఫర్గెట్ దట్ యు ఆర్ అన్ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్, యూ ఫర్గెట్ యువర్ సర్టిఫికేట్. నా దగ్గర ఒక సర్టిఫికేట్ ఉంది, నా దగ్గర ఇంత క్వాలిఫికేషన్ ఉందని మర్చిపోండి. యూ బికమ్ ఫ్రీ, రైట్? యూ విల్ బి రెడీ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ జాబ్, యూ విల్ బి రెడీ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్. దాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం చదువుకున్న విద్య మనకు ఒక స్టంబ్లింగ్ బ్లాక్ అయింది, ఒక రోడ్ బ్లాక్ అయి కూర్చుంటుంది, ఒక అడ్డంకిగా పరిణమిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి. నాట్ దట్ జాబ్స్ ఆర్ నాట్ దేర్, బట్ యు ఆర్ నాట్ రెడీ టు డూ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ జాబ్స్. యు ఆర్ నాట్ ఫ్లెక్సిబుల్. ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్లో చూడండి, కొన్ని రోజులు ఉద్యోగం చేసిన తర్వాత వాళ్ళ ఉద్యోగం నుంచి ప్రాజెక్ట్ అయిపోయిన బయటకి తీసేస్తున్నారు. తీసేసిన వెంటనే దే ఆర్ ఫ్రోజన్ విత్ ఫియర్. ఇక నాకు జీవితంలో అన్ని మార్గాలు కోల్పోయిన అనుకుంటాను. దే ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు డిప్రెషన్. ద రీజన్ ఈజ్, నేనేం చేయాలి, ఇంకా నా దగ్గర గేమ్ స్కిల్ లేదనుకుంటున్నాను. నో నో నో, యూ క్యాన్ డూ ఎనీథింగ్ బికాస్ illiterate people are doing everything, right? What is the problem? Not that actually you have to survive in the job market for 30-35 years with the same skill. Sometimes your today's skill becomes redundant tomorrow, రైట్? ఒక వ్యాపారం చేసుకోవచ్చు, వ్యవసాయం చేసుకోవచ్చు, ఇంకోటి చేసుకోవచ్చు, రైట్? ఇప్పుడు ఎందుకు అంత భయపడిపోవాల్సిన అవసరం ఏముంది మధ్యలో ఉద్యోగం పోతే? అమెరికాలో ప్రతి సంవత్సరానికి ఉద్యోగాలు పోతూనే ఉంటాయి వాళ్ళకి. సెకండ్ ఇయర్ దే విల్ ఫైండ్ న్యూ జాబ్. Between job and job, they will have to wait sometimes 3 months, sometimes 6 months, sometimes 1 year also you may not get job. But they are not getting into depression. వాళ్ళని కంగారు పడిపోయి భయపడిపోవట్లేదు. వాళ్ళకి ఈఎంఐలు ఉన్నాయి, వాళ్ళకి అదంతా ఉంది. సో ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్, దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్, యూ ఆర్ నాట్ అ ఫ్లెక్సిబుల్ ఇండివిజువల్. నేను అది చేశాను కాబట్టి నాకు మళ్ళీ అలాంటి ఉద్యోగమే రావాలి, అలాంటిదే చేస్తాను, ఆ శాలరీకే చేస్తాను. That's actually makes you a very rigid person. No, sometimes we get more salary, sometimes we may get less salary. రైట్? మళ్ళీ ఆపర్చునిటీ వస్తే ఇంకా ఎక్కువ శాలరీ కూడా రావచ్చు, లేకపోతే రాకపోవచ్చు. మార్కెట్ సిచ్యువేషన్ బట్టి ఉంటుంది అది కదా. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎ ఫ్లెక్సిబుల్ ఇండివిజువల్. ఎడ్యుకేటెడ్ మీన్స్ అన్కండిషన్డ్ మైండ్, వేర్ యూ ఆర్ రెడీ, యువర్ స్పెక్ట్రమ్ ఈజ్ టూ వైడ్. See, the fundamental problem with our education system is, the last meeting we were discussing, one of the objectives of education should be to help us build our character. మన దేశంలో ఇప్పుడు నన్ను అడిగితే అతిపెద్ద సమస్య ఏంటంటే అవినీతి. నా ఉద్దేశంలో ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ దట్ ద కంట్రీ ఈజ్ ఫేసింగ్ యాజ్ ఎ హోల్ ఎట్ లార్జ్ ఈజ్ కరప్షన్. కరప్షన్ ఈజ్ ఈటింగ్ ఇన్ టు ది వైటల్స్ ఫర్ ద నేషన్. ఏ స్థాయిలో కరప్షన్ ఉందో, అదే ఐ వాజ్ రీడింగ్ ద ఎడిటోరియల్ ఇన్ వెర్నాక్యులర్ డైలీ. సో దేర్ ద ఎడిటర్ మెన్షన్స్, he was quoting former RBI governor Duvuri Subbarao garu. He is also an IAS officer, retired IAS officer. One chief minister told him, what did that chief minister tell him? In our country, 75% of the civil servants are corrupt, incompetent, lazy and indolent. ఒక ముఖ్యమంత్రి తన అనుభవాన్ని ఆ దువ్వూరి సుబ్బారావు గారితో పంచుకున్నాడు. అది ఎవరి గురించి చెప్పాడు? సివిల్ సర్వెంట్స్ గురించి చెప్పాడు. కరప్షన్ ఏ స్థాయిలో ఉందో 75% మంది కరప్ట్ అండి అన్నట్టు. పీపుల్ హూ ఆర్ ఫ్రమ్ ద టాప్ ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్, ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐపీఎస్. ఓకే, సో వేర్ హ్యావ్ యూ ఫెయిల్డ్? ఎక్కడ మనకి సమస్య వచ్చిందంటే విద్యతో పాటు విలువలు అందట్లేదు. విద్యతో పాటు విలువలు అందాలి అని స్వామీజీ అన్నారు. ఎడ్యుకేషన్ షుడ్ హెల్ప్ అస్ బిల్డ్ అవర్ క్యారెక్టర్ అండ్ బిల్డ్ అవర్ పర్సనాలిటీ. ఆ ఫ్రంట్లో మనం ఫెయిల్ అయ్యాం. ఎడ్యుకేషన్ హ్యాస్ మేడ్ నేషన్ ఫెయిల్యూర్. సో మనం అందుకని దాన్ని రివ్యాంప్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఎక్కడ తప్పు ఉందంటే, చిన్నప్పటి నుంచి ఎలా నేర్పుతున్నాం మనం చదువులు? పిల్లలందరినీ క్లాస్లో కూర్చోబెట్టి ఒక 50 మంది పిల్లలు ఉంటే అందరికీ ఒకటే గోల్ ఇచ్చాం, అందరూ క్లాస్ ఫస్ట్ రావాలంట, రైట్? టీచర్స్ అదే చెప్తారు, పేరెంట్స్ అదే చెప్తారు. అంటే ఏమర్థమవుతుంది పిల్లలకి? నేను మిగతా 49 మంది, ప్రతి పిల్లవాడికి మిగతా 49 మందితో నేను పోటీ పడాలి. ఐ హ్యావ్ టు కంపీట్ విత్ ఆల్ ద 49 స్టూడెంట్స్ దట్ ఆర్ దే ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. Over a period of time, what happens to the child? He will look upon his classmates as his enemies. వీళ్ళందరూ నాకు ప్రత్యర్థులు. అలా ఒక 15 years or 20 years ట్రైనింగ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే, you will understand that you are in competition with the rest of the universe. Okay, all the people in the society are a kind of my enemies because of them my opportunities are not actually coming in my way, because they are taking away my opportunity. And what is happening in such an education system? Suppose I become rich afterwards. Okay, I educate myself in this system, I become rich, or I become a civil servant. Now I am expected to serve the society. Why I would serve the society? ఏ సొసైటీతో పోటీ పడి నేను పైకి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఆ సొసైటీకి సేవ చేయమంటే ఎందుకు చేస్తాను నేను? ఓకే, చేయను. ఆబ్వియస్గా మై హార్ట్ హ్యాస్ బికమ్ రిజిడ్ నౌ, ఐ హ్యావ్ బికమ్ నారో, ఐ హ్యావ్ బికమ్ సెల్ఫిష్. ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ హ్యాపెన్స్.
then what kind of education we should give? We should not ask the child to compete with the fellow students, definitely. Okay? You try to compete with yourself, you do your best. The problem is our education system, our educational ecosystem is very narrow. అందరికీ ఎకడమిక్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు పిల్లలకి. వాళ్ళు ఇంకో రంగంలో వాళ్ళు నిష్ణాతులు అవుతారు, ఇంకో రంగంలో వాళ్ళకి ఆప్టిట్యూడ్ ఉంది, ఆసక్తి ఉంది. ఆ ఆసక్తిని కనుక్కొని అక్కడ వాళ్ళకి దానికి సంబంధించిన శిక్షణ ఇచ్చేటువంటి ఎకోసిస్టమ్ మన దగ్గర స్కూల్లో లేదు. అందుకని మనం మనకి చేతగాక అందరిని పోటీ పెట్టేస్తాం. ఎవరికైతే ఎకడమిక్స్లో మార్కులు సరిగ్గా రావో నువ్వు ఎందుకు పనికిరానివాడివి. ఓకే, because you are not getting good marks and good scores, you are useless. Because the child is not useless, the child's interest lies elsewhere. వాళ్ళ యాప్టిట్యూడ్ డిఫరెంట్గా ఉంది. టీచర్స్కి కానీ పేరెంట్స్కి కానీ వాళ్ళ యాప్టిట్యూడ్ కనుక్కొని ఆ రంగంలో శిక్షణ ఇచ్చేటువంటి ఓపిక, వాళ్ళ దగ్గర రిసోర్సెస్, ఆ ఎకోసిస్టమ్ లేకపోవడం వల్ల యూ బ్రాండ్ ద చైల్డ్ యాక్చువల్లీ యూ ఆర్ యూజ్లెస్, యూ ఆర్ గుడ్ ఫర్ నథింగ్. నువ్వు ఒకసారి అంటే పిల్లవాడు పట్టించుకోడు. నువ్వు పదే 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 అంటావు అట్లా 10 సంవత్సరాలు మార్కులు రావట్లేదు, నువ్వు వద్దు, నీకేం రాదు, యు ఆర్ వేస్ట్, యు ఆర్ వేస్ట్. హీ విల్ గెట్ డిమోరలైజ్డ్, హీ విల్ గెట్ డిస్హార్టెండ్, విల్ గెట్ డిజల్యూషన్. చిన్నప్పటి నుంచి నువ్వు అట్లా ఒక హిప్నటైజ్ చేస్తా ఉన్నావు పిల్లవాడిని, నువ్వు ఎందుకు పనికిరావు. ఒక 10 సార్లు చెప్పి 10 సంవత్సరాలు న్యాచురలీ ద చైల్డ్ విల్ లూజ్ హిస్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ హిమ్సెల్ఫ్. ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోతాడు, భయం వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటికల్గా. దాట్స్ హౌ యు ఆర్ క్రిప్లింగ్ ది చైల్డ్. చదువుకోకపోతే స్కూల్కి పంపించకపోతే బ్రహ్మాండంగా రాణించేవాడు, యూ వుడ్ హ్యావ్ బికమ్ ఎ లయన్. నువ్వు చదువుకోవడం వల్ల కన్వెన్షనల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ పంపిస్తే ఆయనలో ఉన్నటువంటి సింహాన్ని బయటకు తీసుకురావాల్సిన బదులు యూ హ్యావ్ బ్రాట్ అవుట్ ద జాకల్ ఇన్ హిమ్, యూ హ్యావ్ మేడ్ హిమ్ ఎ సో వీక్, యూ హ్యావ్ క్రిపుల్డ్ ద చైల్డ్. దిస్ ఈస్ హౌ వీఆర్ డూయింగ్ అవర్ ఎడ్యుకేషన్. యూ నాట్ పేయింగ్ ఎనీ అటెన్షన్ అన్ఫార్చునేట్లీ. ఇలాంటి విద్య 50-60 సంవత్సరాల నుంచి నేర్చుకుంటున్నాం. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇండియాలో మనకి సెల్ఫిష్నెస్ బాగా పెరిగిపోయింది. ఆ సెల్ఫిష్నెస్ని మనం ఇంకో పరంగా చెప్పాలంటే దురాశ, గ్రీడ్. ఇప్పుడు సమాజంలో ఆర్థిక వ్యత్యాసాలు ఈ స్థాయిలో ఉండటానికి కారణం దేశంలో ఉన్నటువంటి అవినీతి. ఆ అవినీతిని చేస్తుంది కూరగాయలు అమ్ముకునేవాళ్ళు, లేకపోతే ఆటో నడుపుతున్న వ్యక్తి కాదు, చదువుకున్నవాళ్ళు. సో కాల్డ్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ హ్యావ్ బికమ్ కరప్ట్ బికాస్ దే హ్యావ్ నాట్ రిసీవ్డ్ వాల్యూస్ త్రూ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. సో దే హ్యావ్ నాట్ బికమ్ ప్యాట్రియాట్స్. ఇది నా దేశం, ఇది నా ప్రజలు, ఇది నా సమాజం, నేను వాళ్ళకి సేవ చేయాలి అని ప్రతి మనిషి అనుకున్నప్పుడు అట్లీస్ట్ ప్యాట్రియాటిజం కంప్లీట్లీ అన్సెల్ఫిష్గా తయారు చేయలేకపోయినా మనుషులు దేశభక్తిని నూరిపోస్తే విద్య ద్వారా. ఆ దేశభక్తి ఉన్నటువంటి సివిల్ సర్వెంట్స్, దేశభక్తి ఉన్నటువంటి డాక్టర్లు, ఇంజనీరు, రాజకీయ నాయకులు ఉంటే డెఫినెట్లీ కంట్రీ విల్ ప్రోగ్రెస్. ఇంత ఆర్థిక అసమానతలు, ఇంత దోపిడీ ఉండదు. వన్ స్పిరిచువల్ గురు ఈస్ టెలింగ్, ఐ డోంట్ కాల్ ఇట్ కరప్షన్, ద కరప్షన్ దట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద కంట్రీ. ఈ సేస్ ఇస్ బ్యాండిటరీ, ఇట్స్ లూటింగ్ ద కంట్రీ. హూ ఈజ్ లూటింగ్ ద కంట్రీ? అర్లియర్ బిఫోర్ 1947 బ్రిటిష్ లూటెడ్ ద కంట్రీ. 1947 తర్వాత మన దేశం వాళ్ళ ఈ దేశీయులే citizens of the country are exploiting the fellow citizens through corruption. What else corruption is? How else you will define it? అవినీతి అంటే ఏంటి? దేశపౌరుడు తోటి దేశపౌరుడిని దోచుకోవడం అది. So when this level of corruption exists, this level of looting exists, and you can't expect the country to progress fast. Central government trying its best to curb it, to check it, it's clueless. ఒకటే మార్గం వాళ్ళు ఎంచుకున్నది అంటే డిజిటైజేషన్ అంటున్నారు ఇప్పుడు. Why actually digitization is talking about? Because every transaction, money transaction should be a white money transaction. డిజిటల్ కరెన్సీ ఎందుకంటే అది వైట్ కాబట్టి నువ్వు బ్లాక్ కాల్ చేయడానికి లేదు. సో బట్ అల్టిమేట్లీ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే టెక్నాలజీ ఆల్సో వీ ఓన్లీ హ్యాండిల్, రైట్? గవర్నమెంట్ ఈజ్ సేయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆన్లైన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ట్రాన్స్పరెంట్. బట్ ఆన్లైన్ కూడా అక్కడ చేసేది అదర్ ఎండ్లో ఇంకో హ్యూమన్ బీయింగే ఉన్నాడు. దానివల్ల కరప్షన్ పెద్ద కర్వ్ అవ్వట్లే. అన్లెస్ యూ చేంజ్ ద ఇండివిజువల్, అన్లెస్ యూ బ్రింగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇన్ టు ద హ్యూమన్ బీయింగ్ త్రూ రైట్ ఎడ్యుకేషన్, systems will improve further. Technology will help us to some extent to curb corruption, but not to the fullest extent. సో మనిషిలో మార్పు తీసుకురావాలా, దానికి విద్య అనేటువంటిది ఒక టూల్గా ఉపయోగపడాలని చెప్పి స్వామీజీ, విద్య కనుక మనకి క్యారెక్టర్ని ఇవ్వకపోతే, చక్కటి వ్యక్తిత్వాన్ని, సౌశల్యం ఇవ్వకపోతే అది నిజమైన విద్య కాదన్నారు. స్వామి వివేకానంద విద్యకి ఇచ్చినటువంటి నిర్వచనం చదువుకొని దానికి అనుగుణంగా మన విద్యా విధాన్ని తీర్చిదిద్దుకొని ఉంటే ఇండియా వుడ్ హ్యావ్ బికమ్ నంబర్ 1 బై నౌ. ఈ పాటికే మనం ప్రపంచంలో విశ్వగురువుగా ఉండేవాళ్ళం, ఆర్థికంగా కూడా నంబర్ 1 అవ్వగలిగే శక్తి ఉండే దేశం. అలాంటి దేశాన్ని మనం ఇలా తయారు చేసుకున్నాం. It's too late. Anyway, national education policy, they have envisioned a lot of changes. Hope the changes will be, implemented soon, and actually everything will be translated into action and the country will march ahead. Let us be optimistic and let us be positive. Okay, thank you. Have a nice day.